اوكي انا طبعا هي المحاضره كلام فيها كتير، انا حاولت اسمرايز على قد ما اقدر. هنتكلم في اول هي حوالي 20 او 21 سلايد. اهم سلايد هي اخر واحده اللي هنراب اب فيها هنعمل ايه. بس هنتكلم كلام مستفيض شويه الاول. انتي ثرومبوتيك ثيرابي ان كومبلكس percutaneous coronary intervention. PCI has become the most common modality for myocardial revascularization, even patients with advanced coronary artery disease. Antithrombotic regimen of increased intensity and/or duration may mitigate part of ischemic burden associated with complex PCI. However, patients undergoing complex PCI are often at increased bleeding risk, so antithrombotic decisions should be individualized and tailored according to each patient's profile and PCI complexity. Role of antithrombotic to minimize the thrombus burden, to reduce thrombotic complications secondary to mechanical damage derived from PCI, from distal embolization, plaque rupture, iatrogenic occlusion of a side branch, prevent stent thrombosis, and prevent ischemic event outside the stented coronary segment. What is a complex PCI? Simply, there is no exact definition for complex PCI, but what we know currently is treatment of 3 vessels or more than 3 lesions, implantation of 3 stent, 2 stent bifurcation technique, CTO, left main and saphenous vein graft intervention, total stented length more than 60 millimeters, thrombus containing lesion, use of atherectomy devices for a densely calcific lesion. Patients undergoing complex PCI tend to have more comorbidities and incur a high risk of both early and late ischemic event. Factors such as long procedure time, extensive coronary manipulation, severe calcification, high incidence of peri-procedural complications all contribute to elevated early ischemic risk. However, incomplete or suboptimal revascularization contribute to late ischemic event. الانتيكواجيليشن بسرعه كده الانفراكشنيتد هيبرين low cost immediate onset of action early peri-procedure monitoring by ACT easily antagonized by protamine sulfate. Bivalirudin is another option, low risk, rapid onset, low risk of major bleeding, rapid onset, stable antithrombotic effect, and no need for repeat monitoring. Disadvantage, no antagonist, short half-life, 25 minutes, so need continuous full dose infusion 2 to 4 hours post PCI. Enoxaparin IV form reduces both bleeding and Mason STEMI. Antiplatelet clopidogrel usually the default in elective PCI, even in complex intervention. Although its use is limited by delayed antiplatelet efficacy and variability in the antiplatelet effect, still there is no reason to replace clopidogrel with a more potent B2Y12 inhibitor in complex PCI. وده اللي قالته لنا 2 trials, 2 randomized trials, الفيس اللي قارنت التيكاجريلور فيرسس كلوبيدوجريل والساسيكيا براسوجريل versus clopidogrel in PCI treated biomarker negative angina. In both trials, ticagrelor and prasugrel failed to decrease peri-procedural and 30-day cardiovascular event in patients with chronic coronary syndrome undergoing complex PCI. Cangrelor is another option, IV direct reversible B2Y12 inhibitor. It has fast onset and more potent platelet inhibition. Trials proved that cangrelor reduces risk of early ischemic event at 48 hours after PCI compared with clopidogrel, but with higher bleeding risk. As approved as class 2B level of evidence A for oral B2Y12 inhibitor naive patient presenting with ACS undergoing PCI with low bleeding risk. Glycoprotein inhibitors, it's a bail-out strategy in case of no reflow and heavy thrombus burden. Antithrombotic treatment after PCI. DAPT complex PCI is a major independent predictor for long-term DAPT beyond 1 year. A meta-analysis of 8 trials combining bleeding and ischemic risk in complex PCI without high bleeding risk features prolonged DAPT to 12 to 24 hours was associated with a decreased absolute risk of ischemic event without bleeding liability, compared with short DAPT 3 to 6 months. يبقى لو مفيش high bleeding risk, it's safe to prolong DAPT beyond 12 months. In contrary, in patient undergoing complex PCI with high bleeding risk, prolonged DAPT increases the risk of bleeding without a parallel ischemic benefit. Okay, B2Y12 inhibitor monotherapy from PCI to 1 year. Clopidogrel monotherapy, this regimen reduces major bleeding rate
without increase the ischemic event as compared with the standard 12 months DAPT regardless BCI complexity. However, in pooled analysis of 6,000 patients, clopidogrel monotherapy after 1 month DAPT is associated with a numerical increase in cardiovascular event among patients with ACS, but not in patients with chronic coronary syndrome. Ticagrelor monotherapy, global leaders trial, 23 months of ticagrelor monotherapy after 1 month of DAPT compared to 12 months DAPT. اللي هم acetyl salicylic acid plus ticagrelor followed by aspirin monotherapies. The result of this trial is that ticagrelor monotherapy reduces MACE in patients with complex BCI, but not in those with non-complex BCI features, without significant difference in bleeding in both arms of the study. A Twilight trial, ticagrelor monotherapy after 3 months of DAPT is associated with significant reduction of major bleeding and similar ischemic risk compared with standard DAPT, اللي هو acetyl salicylic acid and ticagrelor for 12 months in complex BCI. TECO trial, the same as Twilight trial, but the clinical characteristics like diabetes and CKD were combined in procedural complexity criteria. Pooled analysis from TECO and the Twilight trial concluded that ticagrelor monotherapy after 3 months DAPT significantly reduces major bleeding without increased adverse event regardless PCI complexity. Host exam trial, B2Y12 inhibitor after 1 year. الهوست exam trial اللي اتعملت عليه clopidogrel monotherapy was associated with a lower risk of post-thrombotic and bleeding event compared with aspirin, including complex PCI cases. Global leaders trial. After 12 months follow-up showed that ticagrelor 90 mg twice daily versus aspirin monotherapy significantly reduced ischemic event, but with numerical increase in bleeding. dual pathway inhibition اللي هو النوواكس مع الانتي بليتلت. Compass trial, low dose rivaroxaban 2.5 mg twice daily plus aspirin decreases MACE but increases bleeding, except in a pre-specified subgroup analysis including patients with chronic coronary syndrome treated with complex multi-lesion PCI. Based on this evidence, dual pathway inhibition should be considered beyond 12 months for long-term prevention in patients undergoing complex PCI without high bleeding risk, class 2A. In a specific setting, any two-stent technique, regardless it's a left main or a non-left main, it's considered a risk enhancer for ischemic event, especially when two-stent technique is adopted. So that's why DAPT or dual pathway inhibition beyond 6 months and 12 months in patients with chronic coronary syndrome and the acute coronary syndrome respectively is considered class 2A, level of evidence B, and shifting to a more potent B2Y12 may be alternative to clopidogrel in selected cases as class 2B. يعني أنا ممكن أبتدي DAPT or dual pathway inhibition بعد 6 شهور في الكرونيك كورونري سندروم او بعد 12 شهر في الاكيوت كورونري سندروم، ده كلاس 2A. او ان انا اشيل الكلوبيدوجريل وشفت تو امور بوتنت، ده كلاس 2B. السي تي او طبعا لونج بروسيجر with high platelet activation, so prolonged DAPT beyond 12 months is associated with lower MACE without increasing in bleeding. طبعا الكومبلكس بي سي اي in patient with atrial fibrillation, triple antithrombotic consisting of DAPT with clopidogrel plus oral anticoagulation agent for a short peri-interventional 1 week time frame, followed by a dual antithrombotic therapy. عايز دقيقتين كمان بس، دقيقتين. With clopidogrel and oral anticoagulation up to 6 to 12 months after BCI in patient with chronic coronary syndrome and acute coronary syndrome, ده class 1. والtriple anti-ischemic can be extended up to 1 month in complex BCI. يعني هو الفرق لو هي complex هخلي triple antithrombotic 1 month. Imaging well optimized BCI بالنسبة لنا low thrombotic risk may allow shorter DAPT. Suboptimal result consider prolonged therapy. انا لو طالب سب اوبتيمال ريزلت بالايمجنج يبقى هو ده بيفيدني كده الايمجنج في الحته دي. اوكي دي ملخص المحاضره.
يعني دي السلايد الاساسيه بقى. الكومبلكس بي سي اي بنشوف بقى البليدنج ريسك اسسمنت بيفور اند ديورنج بي سي اي. لو العيان لقيته هاي بليدنج ريسك بنفضل الانتي كواجوليشن بري بروسيجر وانترا بروسيجر انوكسابارين باي فاليرود لان ليهم لو بليدنج بروبابيلتي. لو هو لو بليدنج ريسك بنديله الانفراكشنيتد هيبرين او كانجريلور. بعد البروسيجر بنأسس البليدنج ريسك افتر بي سي اي. لو هو هبتدي باللو بليدنج ريسك، لو بليدنج ريسك عيان كرونيك كوروناري سندروم، هبتدي بدول انتي بليتلت اسبرين كلوبيدوجريل فور 12 مانثس. acute coronary syndrome aspirin plus tika or prasugrel for 12 months. بعد كده بكمل في العيانين الكرونيك كرون سندروم باسبرين اور كلوبيدوجريل. اسبرين بلس كلوبيدوجريل ده في الكومبلكس بي سي اي بياند 12 مانثس، او ان انا شفت ككلاس 2 بي ان انا ادي مور بوتنت انتي بليتلت اللي هو التيكا جريلور. طب لو انا عندي اكيوت كورونري سندروم، ده انا بحاول اقول بسرعه. لا افتح لي السلايد بس براحتنا كده. ايه؟ لو انا اكيد كورونري سندروم بعد 12 مانثس، بعد سنه، اسبرين اور تيكا جريلور، اوكي، وممكن ابتدي وممكن اكمل بتيكا جريلور اور كلوبيدوجريل او لو دوز اسبرين او لو دوز ريفاروكسابان. يعني هدي اسبرين مع تيكا جريلور، اسبرين كلوبيدوجريل، او اسبرين مع اللي هو دول بليتلت انهبيشن اللي هو ريفاروكسابان 2.5 مللي جرام. في العيان بقى لو هاي بليدنج ريسك بعد البي سي اي، لو في انديكيشن اوف اورال انتي كواجوليشن ولا لا. لو في انديكيشن بنبتدي 1 مانث في كومبلكس بي سي اي فور 1 مانث، بعدين بنكمل لحد 6 شهور او 6 شهور في كرونيك كورونري سندروم بنو واكس مع اسبرين اور كلوبيدوجريل، وبعد كده نو واكس. لو هو معلش المحاضره طويله شويه، لو هو اكيوت كورونري سندروم بيبقى اسبرين مع مور بوتنت اسبرين مع تيكا جريلور او براسوجريل او كلوبيدوجريل، وطبعا ايديال تيكا جريلور او براسوجريل لمده 3 شهور، وبعد الثلاث شهور بنكمل سوري لمده 12 شهر، وبعد 12 شهر بنكمل باسبرين اور كلوبيدوجريل بس في العيانين الهاي بليدنج ريسك. الكرونيك كورونري سندروم لو ابتديت باسبرين وكلوبيدوجريل فور 3 مانثس، وممكن اكمل اسبرين اور كلوبيدوجريل بعد كده زيرافتر. اخر سلايد تيك هوم مسج. As complex PCI is associated with higher ischemic risk, adjunctive antithrombotic therapy plays a role and should be part of optimal revascularization strategy. Some very high-risk patients may derive clinical benefit from extending depth beyond the period mandated by clinical guidelines, but bleeding risk status should always be considered in decision. New strategies, including early aspirin withdrawal followed by monotherapy with potent B2Y12 or implementation of dual pathway inhibition, have shown promising results and may be attractive strategies in complex PCI. Thank you.